Good evening, I'm Mayor Bruce Teague. The COVID-19 pandemic has drastically changed our community in this last several weeks and presents additional significant changes in the days and weeks ahead. As difficult as this reality is, it's become more important than ever that we unite. We are in this together. We will get through this together. That's why leaders from Iowa City, Coralville, and North Liberty are here today to deliver a unified message. Through social distancing and taking preventative measures, our actions can make a difference by slowing the spread of this disease and keeping our healthcare system from being overwhelmed. It is imperative that all residents know that you have an important role to play. That is why we are strongly urging everyone to stay home as much as possible and limit travel of non-essential activities. In a moment, I will be reading a release that we have collectively shared with the public on necessary precautions to ensure safety of our community. First, I would like to invite my fellow mayors to make a few remarks. We'll begin with Mayor John Lundell from Coralville, after which he will introduce North Liberty Mayor Terry Donahue. Mayor Lundell. Thank you, Mayor Teague. This is John Lundell, Mayor of Coralville. I'm grateful to have this opportunity to join my fellow mayors today from North Liberty and Iowa City and provide you the latest update on the local impacts of the COVID-19 virus. Living in Johnson County, we are blessed to have excellent health care and public health resources available to us. However, our health care services have a limited capacity, as do all hospitals and clinics. Yesterday afternoon, Mayors Teague and Donahue and I had the opportunity to meet with leadership from the University of Iowa Healthcare and Mercy Iowa City. Their plea to us was that we encourage our residents in the strongest terms possible to make every effort to decrease the spread of this virus. That is the message that we mayors are relaying to you today, is that you can make a difference. Every resident and visitor, regardless of age, can and must make every effort to help curb the transmission of this virus. In a few minutes, Mayor Teague will be reading our statement addressing the request in greater detail. Again, please understand that you can and must make that difference. In closing, I just want to offer a few suggestions that will make everyone's effort to social distance themselves perhaps a bit more enjoyable. While it's important that we minimize our in-person interactions through social distancing efforts, such as sheltering in place, it does not mean that you have to lock yourself in your home and keep all your windows shut. Spring is here, despite the weather we're experiencing right now, and temperatures will be on the rise. I encourage everyone to get outside and take a walk. The fresh air and exercise will be good for both your mental as well as your physical health. For you golfers, the Coralville Brown Deer Golf Course is open. Get out and play a few rounds. Just please check the Coralville.org website first to learn a few new guidelines before you hit the course. It's also time to get ready for this summer's gardens. Look through those seed catalogs and start some plants inside. Spend some time outside cleaning up your garden along with the rest of your yard. And of course, the Coralville Public Library remains a valuable resource for our residents. The staff is available via the phone to assist you with obtaining both electronic as well as hard copy materials. Again, just check the website for more information. Thanks to everyone's effort, we will get through this. Please follow all the recommendations that will be forthcoming from local, state, and federal health agencies. The City of Coralville will continue to provide you the most up-to-date information. Keep checking our website at coralville.org. Once again, thank you, and I'd like to pass this over to my colleague from North Liberty, Mayor Terry Donahue. Good evening, one and all. Yesterday, along with the mayor and also the health community, we had a frank and candid discussion of what we're seeing may happen. Two things were pointed out to us that were in great need. The first,
The medical community needs time. That was told to us directly. They need time to further prepare for the possible future hospitalizations of people to come, and also enhance their resource and stock so they can service adequately. They also promoted the idea that their staff needs support. Staff from the support in the way of, we cannot panic in the community, we can't rush out and do things that may jeopardize all persons around us. If the staff has to work, they need the total focus on their job that they need to do, which I think all of us want them to do if we ever have the need now or ever for anything in the future. The second thing that was come is that in order to avoid possible restrictions in the future, we need to have everyone adhere to the things that have been issued by the governor, such as social distancing, hygiene, keeping oneself in the house if they're sick, and that way this prevents problems in the future. So like the mayors and the medical community especially want to stress that if you do this, this could help forestall any restrictions in the future. I know that all of us have been inconvenienced in one way or another, but we will get through this. I know that all the families here are starting to rediscover one another, and in doing so may cause some tension. That could always happen in any family situation. But irregardless, we will get through this with the things that we need to do and make a better community for one and all. And now, Mayor Teague. Thanks to both of our mayors, Mayor Lundell and Mayor Donahue. At this point, I'd like to read an abbreviated version of the release that we put out earlier today. Following that, I'm very pleased to say that we're going to have that read in both Spanish, Arabic, and French. After continued consultation with local media, public health, and emergency management officials, I, along with Coralville Mayor John Lundell and North Liberty Mayor Terry Donahue, urge residents to take all necessary precautions to stay healthy and efforts to assist our local health care providers as they respond to the pandemic, COVID-19. Among the measures being promoted by the Coalition of Mayors and the local healthcare community are strict adherence to the Governor Reynolds' proclamation of disaster emergency, including limiting any gatherings to groups of 10 or less, as well as guidance for considering 14 days of self-isolation for those that have recently traveled out of the state for business or spring break. Awareness of social distancing practices and maintaining separation of 6 feet or more, frequent hand washing, and strict follow disinfecting routines in homes and businesses. Use of available telemedicine options, including calling your physician, should you have non-emergent flu or upper respiratory symptoms prior to accessing services at a hospital. Additionally, I am urging all Johnson County residents to strictly limit trips outside of the home to the most essential needs. Social distancing and staying in place is undoubtedly the #1 thing that our residents can do to slow the spread and allow our healthcare professionals to effectively manage this crisis. I strongly recommend everyone limit their trips outside of their home and isolate in place as much as possible for the next 2 weeks. All 3 communities have previously taken steps to close public facilities, stop programming and public events, and limit opportunities for public interaction. I am taking additional action by directing Iowa City Manager to implement a change in staffing practices so that all employees supporting non-essential services at the City of Iowa City can work from home through April 12th, 2020. The change in staffing practice will be implemented
by Tuesday, March 24th. The mayors urge other area businesses that have not already done so to consider similar steps to help slow the spread of the virus. Our mayors thank the community for adhering to these important guidelines and remind them that the latest public health guidance can be accessed on the CDC and Iowa Department of Public Health websites. Residents can also call the statewide COVID-19 hotline at 211 for additional information. I'm going to be bringing up some translators, as I mentioned before. They're going to be doing it in Spanish and then in Arabic, followed by French. And I'm going to bring up Yvette Dalazol from our Neighborhood and Development Services in Iowa City to read the statements in Spanish. Thank you, Mayor Teague. Los alcaldes del condado de Johnson urgen a los residentes que se queden en casa y limiten actividades que no son esenciales. Después de consultación con médicos locales, salud pública y oficiales de administración de emergencia local, el alcalde de Iowa City, Bruce Teague, el alcalde de Coralville, John Lundell, y el alcalde de North Liberty, Terry Donahue, urgen que los residentes tomen toda precaución necesaria para mantenerse saludable en esfuerzo a asistir a nuestros proveedores de cuidado de salud local mientras ellos responden a la pandemia de COVID-19. El esfuerzo de alrededor del reloj que da el personal de nuestros hospitales es nada corto de heroico, dijo el alcalde Lundell. Es absolutamente imperativo que la comunidad haga lo que sea necesario a nuestra habilidad para asistir a los doctores, enfermeras y personal de soporte que están al frente de esta crisis. Algunas de las medidas promovidas por la coalición de los alcaldes y la comunidad de proveedores de cuidado de salud son la estricta adherencia de la proclamación de desastre de emergencia de la gobernadora Reynolds, incluyendo limitando la reunión de grupos de 10 o menos, y también su guía para considerar 14 días de aislamiento para aquellos que han viajado fuera del estado para negocio o viajado fuera del estado para vacaciones de primavera. Conocimiento y práctica de distancia social y manteniendo separación de 6 pies o más, lavando las manos frecuentemente y seguir rutinas de desinfectante en el hogar y negocios. Usar opciones de telemedicina disponibles, como llamando a su médico si tiene emergentes síntomas de gripe o síntomas de respiratorio superior antes de accediendo servicios al hospital. Mientras los recursos del hospital están estresados en estos tiempos críticos, es importante que el público se mantenga tranquilos y busquen guía de proveedores profesionales de cuidado de salud en una manera remota cuando sea posible, dijo el alcalde Donahue. Adicionalmente, el alcalde Teague urge a todos los residentes del condado de Johnson que estrictamente reduzcan los viajes afuera de su hogar a las necesidades esenciales. Distancia social y quedándose en lugar son indudablemente la cosa número uno que los residentes pueden hacer para alentar el brote y para permitir que nuestros proveedores de salud efectivamente puedan gestionar esta crisis, dijo el alcalde Teague. Yo recomiendo que todos limitemos los viajes fuera de sus hogares y aislarse en lugar lo más posible por las siguientes 2 semanas. Todas las 3 comunidades han tomado pasos en cerrar instalaciones públicas y parar programaciones y eventos públicos y limitar oportunidades de interacción pública. El alcalde Teague está tomando acción adicional dirigiendo la administración de la ciudad de Iowa City que implemente cambios de práctica de personal para que empleados que soportan servicios
que no son esenciales puedan trabajar desde sus hogares mediante abril 14, 2020. El cambio de práctica de personal será implementado por el martes 24 de marzo. El alcalde urge que negocios que no han hecho cambios hagan cambios similares para alentar el brote del virus. Nuestros alcaldes quieren dar gracias a la comunidad por adherir a estas guías importantes y quieren recordarles que las guías más recientes de la salud pública pueden ser acreditadas a la página del CDC y la página del Departamento de Salud Pública de Iowa. Residentes también pueden llamar a la línea de COVID-19 marcando 211 para más información. Gracias. Thank you for that translation in Spanish. Now it is my pleasure to bring up our Iowa City Mayor Pro Tem Mazahir Salih, who will provide the Arabic translation of the message. Thank you, Mayor. أنا اسمي مزاهر صالح، نائب عمدة مدينة آيوا سيتي وعضو مجلس المدينة. أود قراءة إعلان عمد مقاطعة جونسون باللغة العربية. إعلان من عمد بلدية جونسون يحثون السكان على البقاء في منازلهم والحد من الأنشطة غير الأساسية. بعد التشاور المستمر مع المسؤولين الطبيين والمحليين ومسؤولي الصحة العامة وإدارة الطوارئ، عمدة مدينة آيوا سيتي بروس تيك، عمدة كوروفيل جون لاندل، عمدة نورث ليبرتي تيري دوناهيو يحثون السكان على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة في محاولة لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية المحليين خلال استجابتهم لوباء كوفيد-19. وقال العمدة لوندل عمدة كوروفيل إن الجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل العاملين في مستشفياتنا المحلية ليس سوى بطولية. كما قال ومن الضروري للغاية أن يقوم المجتمع بكل ما في وسعه لمساعدة الأطباء والممرضين وموظفي الدعم على خط المواجهة في هذه الأزمة. ومن بين التدابير التي يروج لها كل من العمد الثلاثة ومجتمع الرعاية الصحية المحلية ما يلي: 1. الالتزام الصارم بإعلان حاكم ولاية آيوا حالة الطوارئ في حالات الكوارث، بما في ذلك قصر أي تجمعات على عدد 10 أشخاص أو أقل، الالتزام التام بالعزلة الذاتية لمدة 14 يوم لأولئك الذين سافروا مؤخرا خارج الولاية أو خارج الدولة للأعمال التجارية أو لقضاء عطلة الربيع. 2. الوعي بممارسة الابتعاد الاجتماعي والحفاظ على الفصل بين الأشخاص بمسافة 6 أقدام أو أكثر. 3. غسل اليدين المتكرر وإتباع إجراءات التطهير بدقة في المنازل وفي الشركات. 4. استخدام خيارات العلاج عن البعد المتاحة بما في ذلك الاتصال بطبيبك إذا كنت تعاني من أعراض الإنفلونزا غير الناشئة في الجهاز التنفسي العلوي قبل الحصول على الخدمات بالمستشفى. وقال عمدة نورث ليبرتي دوناهوي مع الضغط على موارد المستشفيات في هذا الوقت الحرج من المهم أن يظل الجمهور هادئا وأن يلتمس التوجهات من مقدمي الرعاية الصحية عن طريق الاتصال من البعد كلما أمكن ذلك. بالإضافة إلى ذلك يحث وبشدة عمدة مدينة آيوا سيتي بروس تيك جميع سكان مقاطعة جونسون على الحد الصارم من الرحلات خارج المنزل إلا للاحتياجات الأكثر أهمية،
كما ذكر العمدة تيك إن الابتعاد الاجتماعي والبقاء في مكان واحد هو بلا شك الشيء رقم واحد الذي يمكن لسكاننا القيام به لإبطاء الانتشار والسماح لأخصائي الرعاية الصحية لدينا بإدارة هذه الأزمة بفعالية. كما وصى بشدة بأن يحد الجميع من رحلاتهم خارج المنزل وأن يعزلوا في مكانهم قدر الإمكان خلال الأسبوعين المقبلين. وقد اتخذت المجتمعات المحلية الثلاثة أيوا سيتي، كوروفيل ونورث ليبرتي في السابق خطوات لإغلاق المرافق العامة ووقف البرامج والمناسبات العامة، وذلك للحد من فرص اللقاءات العامة. وقرر عمدة مدينة أيوا سيتي بروس تيك اتخاذ إجراءات إضافية من خلال توجيهه لمدير مدينة أيوا سيتي لتنفيذ بعض التغييرات في ممارسة العمل بمقر المدينة، بحيث يمكن لجميع الموظفين الذين يعملون بالخدمات الغير أساسية العمل من منازلهم حتى 12 أبريل 2020، وسوف يتم تنفيذ ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 24 مارس 2020. كما حث العمدة تيك الشركات التجارية الأخرى التي لم تفعل ذلك على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس. وأخيراً يتوجه بالشكر كل من عمدة مدينة أيوا سيتي، كوروفيل، نورث ليبرتي لجميع سكان بلدية جونسون على الالتزام بهذه المبادئ والتوجيهات الهامة، ويذكرونهم بأنهم يمكن الوصول إلى أحدث إرشادات الصحة العامة عبر زيارتهم لصفحة منظمة الصحة العالمية. كما يمكن لسكان ولاية أيوا جميعاً الاتصال على الخط الساخن 211 للحصول على معلومات إضافية. وشكراً. It is now my pleasure to bring Iowa City Councilor Janice Weiner to read the release in French. Thank you, Mayor. Bonjour à tout le monde. Je suis Janice Weiner, membre du conseil de la ville d'Iowa City. Les maires du comté de Johnson exhortent les résidents à rester à la maison et à limiter les activités non essentielles. Après une consultation continue avec les responsables de la santé publique médicale locale et la gestion des urgences, le maire de Iowa City, Bruce Teague, le maire de Coralville, John Lundell, et le maire de North Liberty, Terry Donahue, exhortent les résidents à prendre toutes les précautions nécessaires pour rester en bonne santé et aider notre communauté de soins de santé locale lorsqu'ils réagissent à la pandémie de COVID-19. Citation. L'effort 24 heures sur 24 du personnel à nos hôpitaux locaux est tout simplement héroïque, disait le maire Lundell. Il est absolument impératif que la communauté fasse tout ce qui est en notre capacité pour aider les médecins, les infirmières et le personnel de soutien en première ligne de cette crise. Fin de citation. Parmi les mesures promues par la coalition des maires de la communauté locale des soins de santé figure le strict respect de la proclamation du gouverneur Reynolds de catastrophe urgence, y compris limiter les rassemblements à des groupes de 10 ou moins, ainsi que ses conseils pour envisager 14 jours d'auto-isolement pour ceux qui ont récemment voyagé hors de l'État pour les affaires ou les vacances de printemps. Sensibilisation aux pratiques de distanciation sociale et maintien de la séparation de 6 pieds ou plus, se laver les mains fréquemment et suivre strictement les routines de désinfection dans les maisons et les entreprises, utilisation des options de télémédecine disponibles, y compris appeler votre médecin si vous avez une grippe non émergente ou des symptômes de voie respiratoire supérieure avant d'accéder aux services d'un hôpital. Citation. Comme les ressources hospitalières sont stressées en ce moment critique, il est important que le public reste calme et demande les conseils aux fournisseurs de soins de santé dans une manière éloignée, dans la mesure du possible, disait le maire Donahue. Fin de citation. En outre, le maire Teague exhorte tous les résidents du comté de Johnson
à limiter strictement les voyages à l'extérieur de la maison aux besoins les plus essentiels. Citation. La distanciation sociale et rester en place sont sans aucun doute la première chose que nos résidents peuvent faire pour ralentir la propagation et permettre à nos professionnels de la santé de gérer efficacement cette crise, disait le maire Teague. Je recommande fortement que tout le monde limite le voyage à l'extérieur, à la maison, et isoler en place autant que possible pour les 2 prochaines semaines. Fin de citation. Les 3 communautés ont déjà pris des mesures pour fermer les installations publiques, arrêter la programmation et les événements publics et limiter les possibilités d'interaction publique. Le maire Teague prend des mesures supplémentaires en ordonnant au directeur municipal d'Iowa City de mettre en œuvre un changement dans les pratiques de dotation afin que tous les employés soutenant les services non essentiels puissent travailler à domicile jusqu'au 12 avril 2020. Le changement aux pratiques de dotation sera mis en œuvre d'ici le mardi 24 mars. Les maires exhortent les autres entreprises de la région qui ne l'ont pas encore fait à envisager des mesures similaires. Nos maires remercient le public d'avoir adhéré à ces lignes directrices importantes et leur rappellent que les dernières lignes directrices en matière de santé publique peuvent être consultées sur le site web du C2C et du département de la santé publique de l'État d'Iowa. Les résidents peuvent également appeler le COVID-19 hotline de l'État au 211 pour plus d'informations. Merci beaucoup. I want to thank all of our interpreters thank our translators and the fellow mayors for joining in delivering this unified message. I'd also like to thank those in our community who are working on the front lines, fighting this virus. They include our police and our firefighters, the University of Iowa Hospital and Clinics, Mercy Hospital, the VA Hospital, and even our home and community-based services that are providing care to our most vulnerable residents, those that are dealing with end-of-life situations, as well as our mentally needy individuals within our community, intellectual disabilities, those with brain injuries, and a list of other type of diseases and medical needs within our community. We need to keep our healthcare providers and vulnerable residents in mind as we make day-to-day decisions. Your actions don't just affect you, but rather have an impact on our community as a whole. We can do our part to slow the spread of the virus by keeping educated, practicing social distancing, and taking basic preventative measures like frequently washing your hand for 20 seconds. As I said earlier, we are in this together. The mayors of Iowa City, myself, Bruce Teague, the mayor of Coralville, Mayor Lundell, the mayor of North Liberty, Mayor Donahue, we love you all. We are in this together, and we will get through this together. Thank you.